Hello everyone, I'm Hoàng Quân and this is Ngọc Khánh Beer Club in Ngọc Khánh Lake. And now we will explore one of the most distinctive cultural features of Hanoi, that is Hanoi craft beer. Beer is something we can easily find in every party, every gathering, from the luxurious to the casual street side conversation. Beer is an indispensable ingredient in the life of the capital people. Looking to the past decades, beer arrived in Hanoi even before iconic landmarks like Long Bien Bridge or the Opera House when the French brought it into Vietnam in the 1890s. A brewery was built in Van Phuc village, Vinh Thuan district on the outskirts of what was then Hanoi, and was named the Homo Brewery after its owner, Alfred Homo. Initially, local prefers their traditional Rhine wine and didn't think much about beer, so the brewery operated on a small scale with about 3 workers, mainly serving the French population. Just as its work gaining acceptance among locals and started to expand its operation with 30 workers. In 1955, when North Vietnam was completely liberated and the French withdrew, the brewery was renamed Hanoi Beer. With the help of workers of Czechoslovakia and the Soviet Union, Hanoi Beer evolved and transformed this barley-based beverage into something inseparable from Hanoi's cultural identities. It became an integral part of what it means to be a true Hanoian. Making craft beer is a fascinating process that begins with selecting the finest ingredients: malt, hops, yeast, and water. First, the malt barley is mashed to extract sugar, then boiled with hops to add flavor and bitterness. After cooling, yeast is added to ferment the sugar into alcohol. The beer is left to ferment for several weeks, allowing flavor to develop. Once fermentation is complete, the beer is filtered, carbonated, and packaged. Throughout this process, brewery carefully monitor each step to ensure the perfect balance of flavor, aroma, and mouthfeel. It's a blend of science and art, where creativity and perception come together to craft a unique brew, and each restaurant have their own way to keep the cooling process of beer, keep the beer is more unique and more delicious for customers. Beer has its own story, and there are unique characteristics that make Hanoi's craft beer culture stand out and become special among the countless other beverages. Not to the serious, their craft beer restaurants are known for their plastic tables and chairs in various colors like green and red. The menu often includes essential dishes such as peanuts coated with fried onions and sometimes additional plate of foam spring roll or name things rolls, with each other shop having its own specialties to encourage customers to go to its restaurants. Their dishes are very simple, inexpensive, and suitable for everyone, which make Hanoi's craft beer culture accessible to all, from laborers to office workers, from the elderly to the young. People from all walks of life can be found at a beer shop. Anyone can stop by a shop with a sign "Beer Hoi Hanoi," order a few glasses of golden sparkling beers, and immerse themselves in the rhythm of the capital city. Beer is a common connection for everyone. Not only the beer, but the beer mug itself also has its own unique story. In 1974, the Vai beer mug was introduced to market for the first time. Soon after, it moved from the blue bin to mass production, and within just 2 years, the mug had flew over the Hanoi market. Design experts agree that the Vai beer mug is truly good design, meeting all the essential criteria: low cost, excellent functionality, suitable materials, simple designs, and easy production. The mug was designed to be sturdy,
rustic, and perfect for beer drinking. Its simple shape also makes it easier to transport and use. Originally, the beer wine mug has over like a half-liter capacity with a wide opening to allow easy stacking. Today, the mug has been slightly reduced in size and less tapered, but overall, the design remains largely unchanged. Drinking beer is never complete without good company, and the sound of clinking wine mug is accompanied by the cheers of 2-3, like the 2-3, like hi, bye, yo, is very popular in every beer restaurant in Vietnam. The mug is durable, with fun, 40 bubbles, and is made from recycled glass, which, if broken, can be melted down and reused without harming the environment. The survival of the wine mug over 4 decades is a proof that the simple things have the longest lasting power. Cổ uống bia bắt đầu có xuất hiện nhiều và nhà máy bia Hà Nội ở Hoàng Hoa Thám bắt đầu nhập cái húp lông của tiệp đấy mà và bắt đầu sản xuất bia. Thế và cái nhu cầu uống, bởi vì lúc ấy chả có cái gì thì chỉ có bia là giải khát, và đấy cũng là cái thứ cực kỳ xa xỉ và cũng là cái mới. Thế là cán bộ công nhân viên rồi những người lao động rồi tất cả mọi người cứ sau cái giờ làm việc là thưởng cho mình giải trí bằng uống bia. Tôi cứ theo cái lý thuyết của Bauhaus, cái tốt là cái đẹp, cái hữu dụng là cái thẩm mỹ, tức là hình thức phải phụ nội dung. Nhất tất cả những sản phẩm về thiết kế đấy, nó chỉ có giá trị khi nó đưa được vào hàng loạt. Nó tồn tại được bởi vì thủy tinh tái chế. Nó cứ vỡ rồi đập vỡ hay là hỏng rồi lại nấu lại, hỏng rồi lại nấu lại. Nó cứ như một vòng quay mà. Thế và đấy là cái cực kỳ may mắn là mình đã tự nhiên mình đã nằm trong một cái vùng quay mà không bao giờ bị triệt tiêu. Triết lý của tôi là sản xuất thật nhiều, thật tốt. The beer had its own story, and those who drink it had their own story as well. I was first introduced to beer when I was very young. If I remember correctly, around the age of 6. Back then, I lived with my grandparents, and my grandfather would often take me along to beer shop across the old train track. Of course, I wasn't allowed to drink beer, but I could inhale the fragrant aroma and enjoy a few peanuts, a piece of tofu, or some grilled pork with him after school. Those are memories that shape my childhood. As though for others, everyone has their own unique story with beers. Ta có lỗi với trời thu Hà Nội, và cũng có thể là ta có lỗi với bia Hà Nội. Thì mùa thu cho tôi cái cảm giác đó, và thêm cái cốc bia sóng sánh. Chưa kể bia là nó có cái màu vàng rất hay, màu vàng như điệp với trời thu, và đặc biệt với Hà Nội tinh tế thì có cái văn hóa bia như thế. Và mong rằng cái văn hóa bia ấy nó sẽ thẩm thấu được, chứ không phải nó xô bồ. Vừa uống một bia, vừa uống cả, có thể nói một cái tinh chất. Văn hóa bia hơi Hà Nội nó khác như cái bữa tiệc khác. Đây nó không phải chỉ là cái nơi đến để ăn uống, nó là cái môi trường để giao lưu với những người bạn bè, những người đồng nghiệp, những người anh em, rồi là những người mà xa Hà Nội lâu năm rồi, nhất là một ngày thu đẹp trời như ngày hôm nay, thì là cái nơi để mà anh em tâm sự, trao đổi. Để nhất là người Hà Nội nữa, cái tiết trời, cái cảnh quan, rồi cái không khí nó tạo cho bạn bè nó cảm thấy Hành trình của bia Hà Nội nó cũng phản ánh lịch sử phát triển của thành phố này từ thời bao cấp, còn nghèo khó, chai bia nó rất là hiếm. Thậm chí tôi biết rằng bia rượu có khi còn phải pha đấy chứ cũng chả nguyên chất đâu. Và gia đình mà có giỗ hay đám cưới mà hoặc là liên hoan mà có một cái can bia, và ngày xưa là tôi còn nhớ là những cái gọi là bom bia, thì trời ơi nó là một niềm vui lớn. Người ta còn thích hơn cả việc là hôm ấy ăn cỗ có món gì, và không có thì nó thiếu thốn lắm. Vào mùa thu thì mình rất thích uống một ly bia Hà Nội. Tự dưng trong mình nó có sự nó phấn khởi, cực kỳ phấn khởi. Có thể uống với cả bạn bè, có khi uống một mình thôi, nhưng mình thấy uống một
ly bia trong cái không khí của tiết trời trung thu Hà Nội tuyệt vời.